Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Karmilawati SPD. Saya guru di SMKN 1 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 Universitas Lambung Mangkurat. Berikut ini video per-teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student. Hi, ma'am. Halo, Bu. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Bu. How are you today? Good, ma'am. Alhamdulillah. Fine, ma'am. Okay, keep your healthy today. Alhamdulillah. Yes. Before we start the lesson, let's pray together. And the leader pray to Mutar. Saya ke Bu. Yes, Mutar. Oke, kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I want to absent today. Rizky Rahman, Muhtaryadi, Resti, Titin, Putri, Siti Fatima, Siska, Ilhami. Okay. Yes. Is it complete? Yes. Complete, ma'am. Okay. Complete. Okay. This material is introduction yourself. Self-introduction. Okay. Learning objectives. Student can explain the definition of introduction. Student can identify the introduction of introduce yourself. Student can find basic information of introduce yourself. Before, student can introduce yourself. Aquí is song. Do you know the song? Lagu apa itu, Bu? Lagu apa itu, Bu? Lagu apa? Lagu Westlife. Oh, Westlife. Make it bigger, ma'am. Yes. Do you know? Atau dangdut aja, Bu. Oh, lagu dangdut aja. Oke. Do you want have anyone to song a sing? Ilhami? No. Apa disuruh penyanyi kah, Bu? Before. Sebelum Membangkitkan apa? Motivated before the lesson. Iya. Yes. Maybe one sentence. Titin, Ya, Bu. can you sing? I have a dream. dream. Oh, itu kan. Nah, Fatima, Bu. Oh, Fatima bisa. No, just one. juara satu nyanyi. Saya, Bu. I have a dream. Yes. Yes, right. Nah, sebatas itu, Bu. The same with me. Yes. I have a dream, a song to sing, Wah, to keren. help me cope with anything. If you see the wonder above our... Hei, Bu, bagus suaranya, Bu. Okay, let's. Okay,
The next to the material is introduction, yourself and other. And then definition of introduction. Introduction is an expression of introduction oneself or introduction other people, friends, family, languages to the person we are talking to, which is useful for building communication when we are dealing with new situation and new people. Language features of introduction, pronouns, tenses, simple present, nominal, and verbs, step structure, self-introduction, opening, content, closing. Opening, hello, hi, good morning, content. To tell about name, and etc. To tell the next. Closing. Thank you. Okay, next. Introduce yourself. Talking about self means to tell people some basic information about yourself, like your name, where you are from, your favorite subject or food, your hobbies, and etc. Example of phrase or expression in introduction to ask about self. What's your name? My name is blah, blah, blah. How old are you? I am blah, blah, blah years old. Where are you come from? I come from blah, blah, blah. I come from Barabai. I want to repeat again. Example phrase expression to in introduction to ask about self. My name is. What's your name? My name is Dia Karmilawati. How old are you? I am 35 years old. Where do you come from? I come from Barabai. What do you do? What are you do? I am a teacher. What are your hobby? I like cooking. I like cooking. Yes, my hobby are cooking and listening to music. Okay, next. Example of text introduce myself. Mine is Noily, my nickname Laili. I am a student of SMKN 1 Barabai. I am 17 years old. I live at Barabai, south of Kalimantan province. My hobbies are singing and dancing. My favorite song is Send Me a Pillow. My favorite food is pizza. My favorite thing are hot tea and milk. Example of dialogue, introduce yourself. Febri, hello, good morning. Farida, okay. Sorry, example of dialect, introduce yourself. I want to choose Siska and Uswatun to read the dialogue. Okay, ma'am. Who Yeah. should I be? Saya jadi siapa? Febri. Febri. Okay. Uswatun? Yes. Okay, Siska, ada? Which one? Start from now, ma'am. Farida. Okay. Can I Who's first? Siapa yang pertama, ma'am? The first Uswatun. The second Siska. Okay. Farida. Okay. Hello, good morning. Good morning. I'm Febri. What is your name? My name is Siti Farida. What's your full name, Febri? My complete name is Ahmad Febrianto. Where are you from? I am from Banjarmasin. And where do you come from? I'm from Bandung. How old are you? I'm 15 years old now. And how old are you? I'm 16 years old. What are you? I'm a student of SMK 1 Negeri 1 Barabai. And what are you? I'm a student too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, thank you, Uswatun and Siska. Okay, ma'am.
The first, the opening. What is the opening? Hello, Bu. Yes, right. 15. Greeting. Hello and Morning. morning. Good morning, Rahman. Yes. I am Febri. Subjeknya yang mana? Where is subject? Hi. Before going to the material. Nggak tahu subjeknya yang mana? Okay, yes. Okay. Subject pronoun singular I, you, first person, second person you, third person no, plural they, male he, she, it. And then simple present tense. Simple present tense is subject I, you, we, they. I is to be am, and she, he, it is. He, he, it is. Yes. They, we, you, Fatima, and Lisda are plus subject. Subject plus verb 1 plus s or es plus object. Object plus to be. Am is are plus not plus verb 1 plus object. Subject plus do or does or not verb 1 plus object. To be am is are plus subject plus verb 1. Do or does subject verb 1. There is interrogative and negative, any, not. Any question? To be dialogue. To be present tense mana aja tadi? Where is to be present tense? Is. Am. Is. Am. Yes. Are. Where is dialogue? The sentence. I am Febri. Yes, I am Febri. And then? My name is Siti Farida. My name is Siti Farida. Yes. Resti. Lisda? I am 15 years old. Yes, I am 15 years old. And then, last one, answer the question orally. Have you ever met a stranger or foreigner? Rahman? Yes, ma'am. Yes. Have you ever met a stranger or foreigner? Yes. Yes. If yes, where do you meet him? Do you meet them? In Oksado. Loksado, yes. There is many foreigner in Loksado? Banyak, ya. Oh, many.
How do you talk to them for the first time? Hi, how are you, sir? How are you, sir? Okay, how do you introduce yourself to others when the first time you meet? Yo, Bu. belum kada How do you introduce yourself to others when the first time you meet? Maybe Rahman and Muhtar. Yang mana Bu? How do you introduce yourself to others when the first time you meet foreigner? Ini biasanya Bu dulu di SMP Bu. Hmm. I'm Muhtar. Hello. Hello tourist. Karena mereka turis Bu, jadi hello tourist. I'm Muhtar. Hanya sampai alamat aja Bu. Oh, sampai alamat kerja. Iya. Okay. When you left. When you back as foreigner? No. And then no. Iya. Belum tahu kalimatnya Bu. Oh, belum tahu kalimatnya. Iya, untuk menanyakan ulang itu. Okay, thank you. And then make a sample dialogue based on the following picture. Okay. Lisda and Resti, make a simple dialogue based on the picture. Yang mana Lisda, kita ambil Lisda. Ini apa ini? The student make manual. Oh, gambarnya binian lo nakian tuh. Binian. Ya kalau tuh Never mind, this is the picture. Ayo Resti, mana Resti? How are you? Bu, maju ke depan kelas, Bu. Hello. Hai. The first hi, yes, hi or hello. Oh iya. Hai. And then to ask name or leave. Oh and iya. another What's your name? Oh iya, sorry. Yes. What's your name? My name is Isda. And you? My name is Resti. Nice to meet you. Nice to meet you too, Resti. Iya. Okay, thank you. And then at the project, the student make a monologue, introduce yourself and other in front of class and recording your handphone yourself speaking English. If you not time, then WhatsApp, introduce yourself. Okay, you might introduce yourself one by one. The first is Titin. ya Bu, lu lawan siapa Bu? You introduce yourself. Oh, ulun sorangan kah? Yes, wanna look. What's your name? Oke, tol Bu. Hello, Yes, hello. my name is Titin. Apa lagi Bu? Where do you live? Oh, I live in at Tambang Ulang. Yes. Apa lagi Bu? How old are you? Oh, I am 17 years old.
Yes, and then when were you born? I was born 24 apa Bu bahasa Inggrisnya, Bu? 24 apa 24? Ada yang tahu which one? Apa? Apa? 24. Oh ya, 24 of June. Bulan Juni, Bu, ulun lahir. Biasanya bulan dulu kalau menyebutkan tanggal lahir ya, Titin ya. Ya, gini, Bu. Yes, Berarti June 24. Oh, Ada oke. TH-nya, yes. 24. Oke, apa lagi, Bu? Bulannya yes, year. Iya. Tahun. Ya. 17 tahun, 2002 kurang 17 berapa? Yang dulu, Bu. 22, 25, 2005 to Iya, 2002. 17 berapa? 17 tahun, Bu. Belum masih 17, Bu. Oh yes, sweetie. Your Oke, hobby. 2005, Bu. 2005, Bu. Iya. Apa lagi, Bu? Habis kah? Hobby, what Oh. are your hobby? Nah, ya, I don't have any hobby, ma'am. Yes, I don't maybe any future. have future, Do ma'am. you want any future? Maybe to be a teacher, to be a doctor. Ya, ulun gue hendak jadi guru. Apa bahasa Inggrisnya? Teacher. Oh, teacher. I want to be a teacher, kayak Teacher. apa, Bu? Yes, yes. Oke, Bu. I want to be teacher. Yeah. Maybe any favorite dress, food, drink. Apa ya, Pak? Oh, bakso, Bu. Yes. Kalimat My favorite. Oh, yes. My favorite food is bakso. Iya lah, Bu. Yes, my favorite is bakso. Okay. Oke, Bu. Next, Lisda. Okay, thank you. Lagi, Bu. Lisda. Sama-sama. Bu. Next, Lisda. My name is Lisa. Yes. I am from Banjarmasin. Yes. And 16 years old. Yes. How old are you? Okay. When you born? And another question, ma'am. I can Another question. Where is favorite food or drink or favorite food or drink? favorite food is fried rice. My favorite drink is mineral water. My hobby is watching movie. Okay, thank you, Lisda. Next, Ilhami. Ya, Bu. Yes. You might introduce yourself, Ilham. Boleh, Bu. Okay. My name is Ahmad Rusdi Ilhami. I was born on January the 1st, 2005. I live Yeah. in Desa Kota Raja in Amuntai. Yes. My hobby is watching movies. I have Okay. one brother. I have one brother. Okay. That's all, ma'am. Okay, that's all. One brother. And then
Your mother, your father? My father is retired. What is it? My mother is a teacher and my father is retired PNS. Okay. Okay, thank you, Ilham. And next, Muhtar. Ya Bu, Next. Yes. You might introduce yourself. coba deh Bu. Inggi. Okay, right. My name is Mohtar Riyadi. I am from Stagen, Kota Baru. And then my hobby is playing badminton and reading a storybook. I like swimming, but never gone to the lake. Only that, ma'am. Okay, thank you, Muhtar. The next, Resti. Resti, no, nobody. Fatima. Okay, ma'am. I would like to introduce myself. My name is Fatima. I was born in Banjarmasin on April 12, 2005. What else, ma'am? Where do you live now? I live in Paringin. Thank you, ma'am. Okay. Complete address? Full address? I live at Bumi Raya Indah, number 148. Thank you. Yeah. Welcome. Yes, right. Proposition full address with app. Yes, right. Siska? No, nobody, Siska? Yeah, ma'am. Yes. Okay, you might introduce yourself. Okay. Good morning. My name is Siska Amelia Seprianti. I was born on 29th of September 2005. And what else, ma'am? I am 17 years old. Okay, your hobby? What is your hobby? My hobby watching movies. Okay, watching a movie. My hobby is watching movies. Okay, thank you. Rahman? Ulun di bangku aja boleh. Masukan gue menjaga muka. Oh, Enggi. Yes, right. Okay, okay. It's okay. Ya, cobain. My name is Rizky Rahman. I was born in Kandangan 2005. I like watching movie and sports and jalan-jalan itu apa ya? Oh ya, walking. Walking on the way. Walking. My favorite food, I like red rice and keguduh pisang basanga atau apa ya? Keguduh pisang basanga. The fried banana
in a Fried banana. stone. I am student in SMKN 1 Kandangan. Yes. Okay. My father is pedagang. Pedagang. What is pedagang? Yeah. What is pedagang? Anyone else too? Pedagang, Merchant. merchant, or trader? Yes. Your mom? And my mom is ibu rumah tangga. Yeah. Ibu rumah tangga apa? Yeah. What ibu rumah tangga? Mother house there. Mother house. Housewife, mother house. Ya itu Bu. Sudah Bu. Do you have a brother or sister? Brother 2, sister 1. Oh, yes. And then, Risti? Ya Bu. No Risti, no one Risti. And then the last, Putri. Yes, ma'am. Yes. Okay. You might introduce yourself. Okay. My name is Eko Ardianovi Saputri. And my nickname is Putri. Okay, I was Putri. born in Java, November 5th. Hobby ya, ma'am? Yes, hobby. My hobby is reading. Thank you. Welcome. Aku dimamai gurunya. Okay, thank you for attention. See you. Okay, I close the lesson and then say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Okay, thank you, Ibu Dia. Yes. Nah, okay. Please stop your share screen. Okay. Oke, Bapak Ibu, kita ke feedback ya. So, please Bapak Ibu, silakan sampaikan saran dan pertanyaan kalau ada untuk Ibu Dia. Itu her teaching performance ya. Oh ya, Pak Mutar, monggo. Ya, Pak Mutar. Terima kasih Bu. Ibu Dia. Tadi yang paling bawah, itu project kah? Inji, Yang Pak. paling, hah? Yes, Ini rencana. bukan ini PBL apa project? Alurnya itu. Soalnya di paling bawah ada project yang harus. Dengung ini dari mana ya? Pun, Suara dengung, Bapak Ibu mendengar suara dengung enggak? Iya, mendengar, Bu. Nah, dari tadi Oh, mati dah. Ibu Dia mulai ngajar suara dengung ada ya, Bu ya? Titin kayaknya. Ibu Titin atau Udah, Ibu? Ibu Lisda tadi mati dah. Sudah mati. Punya ulun kedengaran. Kedengeran Ibu Titin tadi Bu pas matikan. Bentar Bu lagi pas angin. Iya. Kipas angin enggak Bu? Apa? Kipas angin, Oh gelembung-gelembung. iya. Anu Bu Dia, tadi itu ini apa PBL apa PJBL ini ya? Soalnya saya lihat di paling bawah tadi itu yang terakhir pada saat Bu Eko memperkenalkan diri itu ada apa namanya? Ada project kayaknya itu ya. Iya, sebenarnya menemukan problemnya dulu berbahasa pronunciation-nya, kosakatanya sebenarnya gitu. Oh gitu. Kalau proyeknya sebenarnya buat dialog ya.
Oh, Di dialog rumah tapi belum nantinya. disampaikan tadi ya? Nggak Iya, disampaikan belum ya tadi? sampaikan. Sempat. Iya, belum disampaikan berarti ini Heeh. PJBL Work berarti ya? intent. Iya. Oh iya, iya. Itu aja yang emang Bu, yang saya mau tanyakan. Terima kasih Bu. Yes. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang lain, silakan. If you have any suggestion for Ibu dia. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita ke Ibu Nurul aja. Baik, makasih Bu. Ibu Iya, Bu. Dia, Iya Bu. tetap semangat. Masih bingung antara PJBL dan PBL ya Bu. Yes. Saran dari saya, Ibu mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki, antara lain dalam hal giving clear instruction supaya siswanya tidak bingung. Nah, itu fungsinya misalnya Ibu ada PowerPoint, kalau misalnya Ibu lupa harus apa atau apa, bisa digunakan PowerPoint-nya, poin-poin apa yang mau dipakai saat memberi instruction ke siswa. Kemudian saat memberi tugas, diusahakan itu berjenjang, misalnya mulai dari kata, kemudian ini tadi speaking kan ya, dia memperkenalkan diri. Nah, sebelum dia bisa sampai memperkenalkan diri, dia harus dikenalkan dengan kata yang diperlukan untuk memperkenalkan diri. Kemudian Ibu bisa mungkin bermain dengan katanya itu, diacak, atau ada yang di-blankkan, baru sampai ke dia memperkenalkan diri. Nah, kalau Ulun lihat tadi, ada bagian di mana disuruh untuk memperkenalkan diri based on the picture, gambar orang salaman. Nah, kalau saran misalnya dia dikasih identitas baru misalnya, dikasih identitas baru dia harus memperkenalkan diri sebagai orang itu, jadi ada seri picture. Jadi si ini ada tanda gambar di atas, misalnya dia gambar polisi, dia jadi police officer misalnya. Jadi supaya tugas itu limitnya jelas. Kalau misalnya memang harus memperkenalkan diri, kan gambar memang topiknya perkenalan diri. Kalau gambarnya salaman, mereka akhirnya kemana-mana kan, tidak punya, mereka nanya ngapain lagi Bu, apain lagi yang di ini kan. Jadi Pin harus punya limitationnya, dia memperkenalkan diri tentang apa dan apa. Kemudian ya itu tadi. Nah itu clear instruction itu penting, karena apalagi kalau ini tidak langsung ketemu secara online, kita susah melihat gesture, susah melihat posisi siswa dan sebagainya, apakah mereka bingung atau tidak. Nah, jadi clear instruction itu sangat penting, baik online maupun offline sebenarnya. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, thank you Bu Nurul ya. Oke, PBL apa PJBL? Iya Bu. PBL atau PJBL? Kan kemarin disuruh pilih ya, yang mana yang paling PJBL Bu. PJBL? Masuk nggak Bu? Kalau PJBL jadwalnya sudah ada lah Bu. Tadi ada jadwal nggak? Disampaikan nggak ke siswanya? Nggak kesampaikan Ibu, ada di RPP nggak kesampaikan. Ya, seharusnya di awal ya, ketika menentukan masalah, kemudian membuat jadwal, baru kemudian anak-anaknya dikelompokkan lah tadi. Belum Bu. Lah, terus PJBL-nya di mana? Berarti masuk problem ya Bu. Kayaknya isinya tadi PBL Bu, isinya. Oh, yang mana nih? Kan Ibu tanya. Materinya bersama. Ini kan refleksi ya Bu ya. Kami hanya mengkonfirm aja, mengkonfirmasi dengan Ibu, ini PBL atau PJBL? Kalau isinya masih PBL kayaknya Bu. Oke, kalau PBL ya nggak apa-apa, it's okay PBL gitu ya. Kan tidak mesti harus PJBL gitu kan, enggak. It depends on what rencana aksi yang diambil dari kedua yang sudah dibuat gitu ya. Kalau PBL, tujuan pembelajarannya kemarin apa Bu? Menyusun. Yang PBL. Introduction yourself, text introduction yourself. Siswa mampu apa Bu? Tadi nggak ada sih, ditunjukkan tadi yuk. Ada cuma bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa, bahasa Inggris kan siswanya memang belajar bahasa Inggris.
Ya nggak apa-apa. Student will understand what it is gitu ya. Nah, disisipkan nanti Mbak di situ ya Bu ya nanti. Enggak, ya apa tadi tujuannya? Masih ingat nggak? Students, Student to able to what do you mean by to create and presentation about introduction yourself. Oke. Ya, oke nanti direvisi Bu lah. Jangan tidak direvisi, itu kuncinya. Nah, sebetulnya tadi Ibu Dia kan udah ada contoh tuh, tapi apakah sekarang introduction self means student have to introduce themselves gitu ya, atau ada orang lain ikut di situ kemudian berdialog? Apakah ini monolog atau dialog? Monolog atau dialog? Pertama monolog dulu Bu, baru nanti kalau tugas baru dialog. Nah, saya bertanya tujuan Ibu monolog atau dialog? Jangan ngeles Bu. Ya jawablah pertanyaan sesuai dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya ada 2, monolog atau monolog dulu Bu. Monolog ya, oke. Nah tadi karena Ibu tadi kan ngasih contoh tuh, ada monolog, ada siapa tadi, Febrian dengan siapa? Febrian sama Febriana. Febrian dengan Farida. Farida, enggak. Nah kan gitu ya Bu ya. If you give an example, a dialogue, mean you want your student make dialogue gitu. Ya satu-satu aja Bu. Misalnya kalau misalnya memang Pian mau monolog dulu, kasih dulu contoh monolog gitu. Introduction self aja. My name is Rina. I was born in Lampung 1964 kan gitu ya. Kan gitu, my hobby is reading gitu ya. Jangan reading a book ya Bu ya, reading apa ya. Reading aja, oke. Reading kan banyak, magazine, ada book macam-macam gitu ya. Reading and cooking gitu boleh. Nah, kalau contohnya 3 misalnya, kita memberikan studentnya contohnya 3, suppose that our student introduce in 3 things aja udah gitu. Jadi anaknya betul tanya pertanyaan Ibu Nurul tadi, siswanya tadi, udah ini apa lagi Bu? Udah ini apa? Kan apa ya? Tidak pasti gitu. Apa yang harus dilakukan anak-anak gitu. Ketika Ibu tidak memberikan contoh yang pasti gitu, kemudian mereka berlatih, dan yang terakhir, oke lah kalau speaking boleh ya, proses assessment-nya in proses itu boleh. Karena memang kalau speaking kan we need time to see our student how to pronounce the word gitu dan seterusnya. Tapi ya harus jelas memang apakah mau monolog, kasih contoh monolog, apakah mau dialog, kasih contoh dialog. Tadi Ibu menilai nggak ketika anak-anak bermonolog tadi, mengenalkan diri? Ada di catatan Ibu. Yang Ibu gunakan untuk menilai mereka apa Bu? Apa saja? Aspek apa saja yang dinilai Bu? Ini speaking ya? Ini penilaian speaking. Kan kemarin bikin instrumen penilaian ya? Oke. Instrumennya apa Bu tadi yang dipakai untuk speaking? Instrumennya pronunciation. Apa lagi? Vocabulary. Intonation. Fluency. Nah ya udah, oke. Nanti dicek and recheck ya. Oke, mungkin itu ya, karena memang kalau speaking tidak mesti di akhir ya, karena in proses juga boleh, karena tidak ada waktu khusus gitu ya, kayak reading dikasih linknya mereka bisa mengerjakan dan selesai. Kalau speaking kan kita harus lihat satu-satu gitu, banyak elemen yang harus kita lihat. Oke, barangkali itu saran untuk Ibu Dia ya. Thank you Ibu Dia. Terus belajar, jangan pernah berhenti belajar. Kalau berhenti, berhentilah jadi guru. Oh no, thank you for attention. Oke, the next apa terakhir? 2 lagi ya?